Welcome back. In last lecture, we talked about general characteristics of fungi, kingdom fungi. In today's lecture, we talk about ultrastructure of fungal cell. As you already know, definition of cell, as we talk about in your previous lecture, cell is structural and functional unit of any form of life. So in fungi, cell is also a structural and functional unit of any type of fungi. We study different type of the fungi in your first semester, study different two examples of fungi in this semester, and also in your TY, you study the different type of the fungi. All the fungi is made up of certain type of cell. So here we study ultrastructure of fungal cell. The cell is useful for structural character of any living organism and their functional attributes of any living organisms. Here we talk about ultrastructure of fungal cell. So first, quickly revise general characteristics of fungi. Fungi can be single cell or very complex multicellular organism. It can be found in single cell, or it can also be found in multicellular form. They are found in just about any habitat, but mostly live on land. We talk about the fungi is cosmopolitan in nature, so they found in any habitat, but mostly live on the land, mainly in soil or on plant material rather than in sea or fresh water. Compared to land, they are less found. They are found in less number in sea or fresh water. A group called decomposer. Fungi is also known as decomposer, grown in the soil or on the dead plant materials or dead plant matter, where they play important role in cycling of carbon and other elements. They are decomposers. They convert the carbon and cycling the carbon, completing the carbon cycle and other elements. Some are parasites of plant causing diseases such as medules, rust, scabs, or canker. A very small number of fungi cause disease in animal. In humans, this disease include skin disease such as athlete's foot, ringworm, and thrush. So these are the brief general characteristic of fungi we talk about in your last lecture and also shortly in this slide. Now, ultrastructure of fungal cell wall. So first is cell wall. As you already know, the function of cell wall, it is outermost part of any cell which is used for protection of cell. The fungal cell wall is dynamic structure that protects cell from change in osmotic pressure and environmental stress while allowing the fungal cell to interact with its environment. The fungal cell wall is dynamic in structure. Why it is dynamic in structure? It protects the cell from changing in atmospheric pressure around the cell. When the around the cell, if atmospheric pressure is changed, the cell wall protect the whole structure of cell from changing around atmospheric pressure and also some other environmental stress. It also allow fungal cell to interact with environment, which means the cell wall is playing two kind of function, which first one is they protect the cell, and second one is allow the cell to interact with their environment and with the other type of the cell. Expect slime modes.
The fungal cell consists of and rigid cell wall and cell organelles. Chemical analysis of cell wall reveals that it contains 80 to 90% of polysaccharides and remaining proteins and lipid. So you here you know that cell wall contain 80 to 90% of polysaccharide and remaining it is made up of protein and lipid. Chitin, cellulose, and other glycans are present in cell wall in some form of the fibrils forming layers. The wall enables reproduction, recognition, and reception, which play three kind of role in reproduction, in recognition of other cell, and reception of other molecule on cell wall. It is a ultrastructure of cell wall. Monoprotein is first, second chitin layer, cell membrane, and membrane protein. The fungal cell contains cell membrane with various membrane proteins. Here is a chitin, cell membrane, membrane proteins, a protective layer of chitin as well as glycans, mostly beta glycans, and monoprotein on its surface. Different fungal cell wall contain different glycans. Next one is plasma membrane. In fungi too, cell wall is followed by plasma membrane that enclose the cytoplasm. It is semi-permeable and its structure and function is similar to that prokaryotic. Semi-permeable, which allows some type of molecule to pass and not allow some type of molecule to pass. It's called as semi-permeable. However, there are specialized organelles in the surface of plasma membrane where the fusion of secretory vessels of cytoplasm occur. The plasma lamina inviginate and forms the pouch-like structure enclosing the granular or vascular material. Moray and Mackler name it lamosome. It has defined as membranous vascular material embedded in wall external to the line of plasma lamina. Next is cytoplasm. Cytoplasm and most organelle and inclusion of fungal cytoplasm are typically of eukaryotic organisms. Cytoplasm is colorless, in which sap-filled vacuoles are found. Vacuoles are air cavities. Next, cytoplasmic inclusions are that non-functional and uni-important for fungal survival. It's unimportant for fungal survival. Cell organelle are endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, Golgi bodies, and vacuoles. Lomasomes are also present between the plasma membrane and cell wall. First, mitochondria. Mitochondria of fungi are clearly recognizable. You can see clear mitochondria. They have double bilayer membrane and contain a complex internal membranes. They differ from the eukaryotic organism in that mitochondria are commonly elongated, oriented along the hyphal axis. They are powerhouse of the cell. It has machinery for transcription and translation of organelle specific DNA. Fungal cell structure. You can see here, you can see the vacuoles, air cavities, cytoplasm less dense in older parts. Nuclei, the hypha is coinocytic, aseptate, growing tip, cell wall, cell membrane, Golgi apparatus. You can see a clear mitochondria, rough endoplasmic reticulum, and here it is nucleus. Endoplasmic reticulum. Presence of endoplasmic reticulum in fungal cytoplasm is observed through electron microscope. You need to require electron microscope for seeing endoplasmic reticulum. It has made up of
the system of microtubule with small granules. In most of the fungi, it is highly vascular. It is loose and irregular as compared to the cell of green plants. In multinucleated hypha, the nuclei may be connected by endoplasmic reticulum. Vacuoles. Vacuoles are essential for cell function in fungi. Fungi are characterized by presence of spherical or tubular vacuoles. It is the type of shape, spherical and tubular vacuole. They are found in old cell of hypha. The end of hyphal tip of young hypha lake, lakes of vacuoles. You can always found vacuoles in older part. You cannot found vacuoles in younger parts. They are surrounded by membrane called tonoplast. They play an important role in osmoregulation, Golgi apparatus, or dictosomes. Expect in oomycete and non-fungal eukaryotic cell, Golgi apparatus is the rare occurrence in fungal cell. In oomycetes, Golgi apparatus consists of stick of folded membrane functioning in secretion. Major function is to process and package macromolecules, protein, and transportation of lipid around the cell. Septum. Depending upon the species, the protoplasm may form continuous uninterpreted mass running the length of branches of hypha, or the protoplasm may be interpreted at interval by cross wall called septa. Septa divides the hypha into individual discrete cell or interconnect hyphal compartment. Septum. There can be various type of the septa as we talk about the different type of the septa in our last lecture. Septa present in the different fungi, they are complete septa, perform septa, and doliprane septa. Function of septa: act as structural support, act as first line of defense when part of hypha is damaged, facilitate differentiation in fungi. That is Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, different type of septa. Cytoplasmic inclusions. Cytoplasm consists of the various inclusions such as lipid droplets and glycogen, carbohydrate, trehalose, proteinous material, and vacuolin. The vacuoles contain a glycogen. Several metabolites are secreted by cytoplasm. A mature cell, lipid and glycogens are abundantly present. Next one is nucleus, very important part of any cell. Cytoplasm contains one or more globes or spherical nuclei of about 1 to 3 micrometer in diameter. Nucleus consists of bilayer porous nuclear envelope that enclose chromosome and nucleus. Chromosome consists of the DNA and histone proteins. The nuclear pores permit to interchange the material between the cytoplasm. The chromosome consists of DNA and histone protein. Nuclear pores permit the interchange of material between the cytoplasm and nucleus. So, there is all about cell organelles present in the fungi. We quickly revise all the cell organelles and all the slides from the cell wall. તો સેલ વોલનું શું ફંક્શન છે, ફંજાઈની અંદર સેલ વોલનું શું ફંક્શન છે એના વિશે વાત કરીએ. The fungal cell is dynamic structure that protect the cell from change in osmotic pressure and environmental stress. ફંજાઈનું જે સેલ વોલ સ્ટ્રક્ચર છે બે ટાઈપના કામ કરશે. ફર્સ્ટ શું છે, એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર, જે સેલની આસપાસનું જે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર છે, જે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર સેલના ઇન્ટરનલ ઓર્ગેનાલને ડેમેજ કરી શકે અથવા તો એની અંદર કોઈ ચેન્જ કરી શકે. જો એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર વધશે અથવા તો
ઘટશે, એક લિમિટ કરતા એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર વધશે અથવા તો ઘટશે તો સેલ ઓર્ગેનાલ અથવા તો સેલની અંદર જે પણ ફંક્શન થાય છે એ ફંક્શન ચેન્જ થઈ શકે છે અથવા તો એની અંદર કોઈ ડેમેજ થઈ શકે છે. તો સેલ વોલ શું કરશે, એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર જે સેલની આજુબાજુ જે ચેન્જ થાય છે એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કોણ કરશે, સેલ વોલ. The other environmental threat, the osmotic pressure સિવાય ઘણા બધા એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટ્રેસ છે, જે એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટ્રેસને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કોણ કરશે, સેલ વોલ, while allowing the fungal cell to interact with its environment. ફંગલ સેલ અથવા તો કોઈ પણ ટાઈપનો સેલ છે એને એના ન્યુટ્રિયન માટે અથવા તો કોઈ પણ કોઈ પણ રિપ્રોડક્શન અથવા તો બીજી કોઈ પણ ક્રિયા માટે બીજા સેલ અથવા તો એના એન્વાયરમેન્ટ પર ડિપેન્ડ રહેવું પડશે. તો ફંગલ સેલ વોલ છે એ શું કરશે, અને અલાઉ કરશે ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધેર એન્વાયરમેન્ટ. એક્સપેક્ટ અ સ્લાઇમ મોડ. સ્લાઇમ મોડની અંદર આવું જોવા નહીં મળે. એ સેલ કન્સિસ્ટ રિજિડ સેલ વોલ એન્ડ સેલ ઓર્ગેનાલ. એની અંદર રિજિડ સેલ વોલ અને સેલ ઓર્ગેનાલ છે જે અલાઉ નહીં કરે ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધેર એન્વાયરમેન્ટ. કેમિકલ એનાલિસિસ ઓફ સેલ રિવીલ ધેટ, હવે જો આપણે એનું કેમિકલ એનાલિસિસ કરીએ સેલ વોલ તો આપણને એની અંદરથી 80 થી 90% આપણને શું મળશે, પોલિસેકેરાઇડ, એન્ડ રિમેનિંગ બીજું બાકીનું જે છે 10 to 12% આપણને પ્રોટીન અથવા તો લિપિડ જોવા મળી શકે. Chitin, cellulose and other glycans are present in cell wall in form of fibril forming layer. સેલની અંદર કાઇટીન, સેલ્યુલોઝ અથવા તો બીજા ટાઈપના જો કોઈ પણ ગ્લાયકન છે તો એ ગ્લાયકન કયા ફોર્મમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ફાઇબ્રિલ ફોર્મિંગ લેયરના ફોર્મમાં પ્રેઝન્ટ હશે. જે ફાઇબ્રિલ ફોર્મિંગ લેયર છે જેની અંદર આપણને કાઇટીન, સેલ્યુલોઝ એન્ડ અધર ટાઈપ ઓફ ધ ગ્લાયકન એની અંદર જોવા મળશે. ધ વોલ એનેબલ્સ, સેલ વોલ છે શું કયા કયા કામ ઇનેબલ કરશે, એટલે કે કયા કામ કરી શકશે, રિપ્રોડક્શન કરી શકશે, બે સેલનું ફ્યુઝન થઈને નવા સેલ બનાવી શકશે, વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શનનો ટાઈપ છે, રિપ્રોડક્શન કરી શકશે, રિકોગ્નાઇઝેશન, એ સેલ સરફેસ ઉપર કોઈ પણ મોલિક્યુલ અથવા તો કોઈ પણ સબસ્ટન્સ આવશે તો એને રિકોગ્નાઇઝ કરશે. જો ઇટ ઇઝ સેમી પરમિએબલ, જે સેલ વોલ અથવા તો સેલ મેમ્બ્રેન છે સેમી પરમિએબલ હશે તો એ રિકોગ્નાઇઝ કરશે અને એને રિસીવ કરશે. તો શું છે, રિસેપ્શન, રિપ્રોડક્શન, રિકોગ્નાઇઝેશન એન્ડ રિસેપ્શન, ટ્રિપલ આર ફોર્મ્યુલા, રિપ્રોડક્શન, રિકોગ્નાઇઝેશન એન્ડ રિસેપ્શન. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ultra structure of fungal cell wall જોઈ શકીએ છીએ. The fungal cell wall contain a cell membrane with various membrane proteins. Cell wall પછીનો જે પાર્ટ છે શું છે, cell membrane. It contains various proteins, monoproteins, chitin, membrane protein. It is a structure of cell membrane, double layer cell membrane, a protective layer of chitin as well as glycan monomers on its surface. Different fungal cell contain different type of glycan. Next છે plasma membrane. Plasma membrane cell wall પછીનું જે લેયર છે એને આપણે શું કહીશું, plasma membrane, that enclose the cytoplasm. એ સાયટોપ્લાઝમની ફરતે જોવા મળશે જેની અંદર સાયટોપ્લાઝમ સમાયેલું છે. It enclose the cytoplasm. It is semi permeable, a selective permeable. અમુક ટાઈપના જે મોલિક્યુલ્સ અથવા તો એટમ્સ છે એને પાસ થવા દેશે, અમુક ટાઈપના મોલિક્યુલ અથવા તો એટમ છે એને પાસ થવા દેશે નહીં. And its structure and function it's similar to prokaryotic. પ્રોકેરિયોટિકમાં જેવી જોવા મળશે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન એવી જ અહીંયા પણ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન જોવા મળશે. પણ પંજાય શું છે, eukaryotic organism. However, they are specialized organ in surface of plasma membrane where fusion of secretory vessels of cytoplasm occur. They are specialized organ in surface of plasma membrane where fusion of secretory vesicles of cytoplasm occur. શું થશે, secretory જે vesicles છે એનું શું થશે, fusion થશે. Plasma lamina investigate and form pouch like structure enclosing granular or vascular material. બે સાયન્ટિસ્ટ હતા, મોરે એન્ડ મેકલાર, name it a loma soaps. જે પાઉચ લાઇક સ્ટ્રક્ચર અથવા તો કેવિટી લાઇક સ્ટ્રક્ચર બને છે એને શું કહેશે, લોમાઝોમ. It has been defined as membranous vascular material embedded in wall external to the line of plasma
લેમિના, જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનને બી કનેક્ટ કરે છે એને શું કહેવાશે? પ્લાઝ્મા લેમિના. નેક્સ્ટ છે સાઇટોપ્લાઝમ, ધ મોસ્ટ organelle and inclusion of fungal cytoplasm are typical of eukaryotic organism. પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન આપણે જે જોઈ એ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન શેના જેવી હતી? પ્રોકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ. પણ સાઇટોપ્લાઝમ છે કોના જેવું હશે? યુકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ. સાઇટોપ્લાઝમ કેવું જોવા મળશે? કલરલેસ. Cytoplasm inclusions are that non-functional and unimportant for fungal survival. Cell organelles are cell organelles કયા કયા હશે? સાઇટોપ્લાઝમ ની અંદર સેલ ઓર્ગેનાલ્સ જોવા મળશે. એ સેલ ઓર્ગેનાલ્સ કયા કયા હશે? એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, mitochondria, ribosome, Golgi bodies, and vacuoles. Chromosomes are also present between plasma membrane and cell wall. Chromosomes क्या present है? Question पूछाई सके एग्जाम में. It is present between plasma membrane and cell wall. In between plasma membrane and cell wall. First જે સેલ ઓર્ગેનાલ છે એ શું છે? માઇટોકોન્ડ્રિયા. આપણે માઇટોકોન્ડ્રિયાને કયા નામે ઓળખીએ છીએ? પાવર હાઉસ ઓફ એની સેલ. Mitochondria of fungi are clearly recognizable. Fungi નું આપણે સેલ સ્ટડી કરીએ માઇક્રોસ્કોપની અંદર તો એની અંદર જે માઇટોકોન્ડ્રિયા છે એ આપણને ક્લિયરલી રિકોગ્નાઇઝેશન આપણે એને અલગ ઓળખી શકીશું કે આને આપણે માઇટોકોન્ડ્રિયા કહી શકીએ. They have double bilayer membrane. એની અંદર જે મેમ્બ્રેન છે કેવી હશે? ડબલ bilayer and contain a complex internal membranes. They different from other eukaryotic organism in that mitochondria are commonly elongated. કેવી જોવા મળશે? elongated જોવા મળશે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. It is commonly elongated in structure, clearly visible and elongated structure, oriented along with the hyphal axis. Along with the hyphal axis. Hypha છે એની axis ને oriented along with the hyphal axis. They are powerhouse of the cell. અને આપણે સેલનું powerhouse પણ કહીએ છીએ. It is machinery. It has machinery for transcription, translation of organelle specific DNA. અહીંયા એનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન ડીએનએ organelle specific DNA. જેટલા પણ organelle specific DNA છે mitochondrial DNA, it is a one type of organelle specific DNA. So transcription and translation of organelle specific DNA occur in mitochondria. Okay. Next is fungal cell wall structure. Here we can find different part of cell organelle. First is cell wall, which is separated cell membrane. Next one is mitochondria. Mitochondria આપણે અલગથી જોઈ શકીએ છીએ. Clearly visible elongated structure. Rough endoplasmic reticulum. Then it is nucleus. It is very important part of any cell. Golgi apparatus. Here vacuoles. Cytoplasm less dense in older parts. Here it is growing tip. Growing tip એટલે કે એનો જે younger part જ્યાંથી growth આગળ વધી રહ્યો છે એવા પાર્ટને શું કહેવાશે? growing tips or younger part. તો ત્યાં તમે જોશો તો સાઇટોપ્લાઝમ કેવું છે? સાઇટોપ્લાઝમ less dense in older part and more dense in younger part. જે young part છે growing tip છે એ સાઇટોપ્લાઝમ કેવું છે? dense છે as compared to older parts where cytoplasm is less dense in older part. So number of vacuoles are more in older parts than younger part. Younger part ની અંદર આપણને vacuoles ના નંબર છે કેવા જોવા મળશે? ઓછા. Nuclei, this hypha is coinocytic or septate. Okay. Second organelle is endoplasmic reticulum. ER. We are in short form we call as ER. Presence of endoplasmic reticulum in fungal cytoplasm is observed through electron microscope. જો તમારે કોઈ પણ ફંજાઈ સેલની અંદર કોઈ પણ ફંજાઈના સેક્શનની અંદર અથવા તો ફંજાઈની સ્લાઇડની અંદર તમારે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ જોવું છે તો તમને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોવા મળી શકશે. નોર્મલ લાઇટ માઇક્રોસ્કોપની અંદર એ
possible નથી. It made up of systems of microtubules with small granules. Endoplasmic reticulum cellular is made up of systems of microtubules with small number of granules. In most fungi, it is heavily vascular. Endoplasmic reticulum છે એ કેવી હશે? Vascular. It is loose and irregular as compared with shallow green plants. Multinucleated hypha, a nuclei may be connected by endoplasmic reticulum. Next one is vacuoles. Vacuoles are essential for cell function in fungi. Vacuole છે એ essential છે કોઈ પણ fungal cell ના કાર્ય માટે. The vacuole is very important. Fungi are characterized by presence of spherical or tubular. બે ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર હશે, કાં તો એ સ્પેરિકલ હશે, કાં તો એ ટ્રિબ્યુલર હશે. They are found in all cell of hypha. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં એના સ્ટ્રક્ચરમાં જોઈએ કે vacuoles છે ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે? Vacuoles are always present in older plant and of hyphal tips of young hypha lake of vacuoles. Young hypha છે ત્યાં vacuoles શું હશે? નહીં હોય અથવા તો હશે તો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં તમે જોઈ શકશો. They are surrounded by membrane called tonoplast. What is tonoplast? If they ask in exam what is tonoplast, they are membrane of vacuoles. They play an important role in osmoregulation. Vacuoles and tonoplast play important roles in osmoregulation. Golgi apparatus. Expect in oomycetious and non-fungal eukaryotic cell, Golgi apparatus is rare occurrence in fungal cell. You cannot find આપણે બધા જ fungi cell ની અંદર Golgi apparatus જોઈ શકતા નથી. In oomycetious, Golgi apparatus consists of oomycetes છે એની અંદર આપણે જે Golgi apparatus જોઈ શકીએ છીએ તો એની અંદર consist of stack of folded membrane functioning in secretions. અમુક ટાઈપના જે chemical secrete થાય છે એની અંદર Golgi apparatus as functioning as secretions. Major function is to process and package macromolecules. Golgi apparatus નું કોઈ પણ normal cell ની અંદર function શું છે? પ્રોટીન પ્રોસેસ કરવાનું અને પ્રોટીનને પેકેજ કરવાનું. પ્રોસેસ and package of macromolecules like protein and transpiration of lipid around the cell. Next one is septate. Depending upon the species, protoplasm may form a continuous uninterpreted mass running the length of branches of hypha. જ્યાં સુધી hypha છે ત્યાં સુધી continuous septum નું layer બનાવશે. or બીજું શું possibility હોય છે કે protoplasm may be interpreted at interval. ક્યાં interval પર શું હશે? એક તૂટેલું જોવા મળશે by cross cell walls called septa. Septa divide the hypha into the discreted cell or interconnected hyphal compartments. Septum ના function શું હોઈ શકે? Structural support આપી શકે septa. First line of defense when part of hypha is damaged and differentiation of fungi. Differentiate કરવાનું કામ કરશે. ત્રણ એના function. Different type of septa. Oomycetious, exomycetious, basidiomycetious, and some microscopic fungi. Cytoplasm inclusions. Cytoplasm consists of various inclusions such as lipid droplets. Cytoplasm ની અંદર inclusions છે. કેવા ટાઈપના છે? Lipid droplets, glycogen, carbohydrate, triols, proteinous material, and vacuolitine. આ ટાઈપના cytoplasmic inclusions આપણને cytoplasmમાં જોવા મળી શકે છે. Vacuoles contain a glycogen. Several metabolites are secreted by cytoplasm. In mature cell, lipid and glycogens are abundantly present. પણ જો fungi નો કોઈ mature cell છે તેની અંદર શું જોવા મળશે? Lipid and glycogen વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી શકે છે. Now, nucleus. Cytoplasm contain one or more globes or spherical nuclei.
of about 1 to 3 micrometer in diameter. ગ્લોબ્યુલર અથવા તો સ્પેરિકલ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે. એનું ડાયામીટર કેવું છે? કેટલું છે? 1 થી 3 માઇક્રોમીટર. એકથી વધારે એવા ગ્લોબ્સ અથવા તો સ્પેરિકલ્સ જોવા મળી શકે. ન્યુક્લિયસ કન્સિસ્ટ ઓફ bilayer porous nuclear envelope, bilayer porous nuclear envelope that enclose the chromosomes and nucleolus. Chromosome consists DNA and histone proteins, which is useful in DNA packaging. Nuclear pores permit interchange the materials between cytoplasm and nucleus. Nuclear pore છે એ શું કરશે? મટીરિયલને ઇન્ટરચેન્જ એકબીજામાં interchange થવા દેશે. Cytoplasm to nucleus, nucleus to cytoplasm. So that's all for the today's lecture. Thank you very much, my dear students.